Hello everyone. Achieving Mula YouTube channel day. Subki welcome Grace. I hope you're all doing well. Health talk katek tara anado ase alopecia. Kungi hair fall inaka koi. Itu kibra inaka ulaiti aro itu karni best treatment kiki ase itu tawai kan one after another kubo. Hulubi amigan details tina chatam day. If you're watching here for the first time, to subscribe, like and share my YouTube channel. Alopecia kwato itu hair fall na matha kunuba bald hujai kunuba de bishi kiri thinning hoi balba restore no kurina hair growth itu kangi koi hair fall gi mugan alopecia inaka koi itu reason bisha se kile mata de chuli inaka kiri kile premature hair fall kan hujai itu laga causes kan bisha se aro type kan bi bisha alag ase details te jabu karni moi previous video on alopecia ekta banaina ase apni anta di exact details causes kan do ki bra ulashi itu tati chabole paribo brief te koi dia ase causes to bisha ase first to ase hormonal changes amegan la button di to hormone kidia change krobo hormonal imbalance takena itu rabi hobo pari genetic itu parents kan la line pa aha apni la parents kan takeli apni an bi kuno ba hopefully chances ase to genetic be hobo pari or kunuba do any kind of underlying medical conditions apni bimar kunuba ase na aro lamba dawai kha laga steroids kan inaga ase kulito itu bigta cause ase aro kunuba do ase amikan kalo nutrition deficiency na kunuba vitamin or calcium deficiency inaga brabi olaite nutritional deficiency amikan no dikita stress bishi thakibo kaudi itu time dibi hair fall do tiki pai itu ekta common concern ekta asina mota holibi maiki holibi olup highlight te varieties of causes leading to hair fall alopecia koi dishe itu brief pai do ase now coming to the symptoms signs and symptoms kan kinaga thake the first to ase kunuba do when you shower or when you brush when you comb your hair kunuba do Julie punches to be kirina, itu big tase, or itu hi nuigina, kunuba do hairline visible hojai. Amikan la itu Julie ulala line, take hairlines, itu takwi visible hoigina, Julie to kiri, kunuba do patches na subtun hoi hulu part di thinning hoigina, patla hoigina, restore nukuri hair growth to inaka kuna komti hoigina chai. Aro kunuba lagai cases to ase recede backward na age faliba chuli komti hoi na piche inaga chai kunuba kanto inaga alag conditions itu hair fall problem do teke kunuba do thinning patla hoi jai density komti hoa karni hi itu mukan chuli do piche komti hoina scalp kan teke inaga alag thake dogan sob laga solution yadi homeopathic dawai de kunuba bal dawai ase inaga hair fall control krobli. First of all, mugan arnica connecta dawai ekta ase itu 200 ch potency de kabole paribo hair fall itu kan karni bishi bal ekta ase phosphorus 200 itu bi kide mugan bunches de kom gradam de bunches de kiri itu kan karni bishi bal dawai do phosphorus ekta ase kunuba stress related pacha pa bishi de ama khan inaka kan thake itu kan karni do natrium 200 itu bishi palta ekta ase aro itu hi nohigina itu natrium to ekta postmenopausal na maiki gan hormonal imbalance hoy ase kitia menopause pungchu bole thamde hormonal changes hoina alak kaudi changes tikena mokan periods jadu stop probably thamde to inaka time de kunwa the hair fall bishi kuri to itu kan karni amikan itu kan type of hair fall premenopausal problem kan karni hair fall do natrium 200 potency itu bishi balikta ase along with that sepia kuna itu bigta ase to the baldness during menopausal baldness in abi koi itu kan karni sepia to bishi balikta ase ar itu hi noigina we have lycopodium apni la kunuba do matha de itching bi thage fungal infection bi hoy dermatitis alag ola laga reason bra apni la chuli kire enaga sigulito lycopodium is the choice of remedy the PCOS kan dage maiki kan kunuba
hormone problem hoigina inaga khawdi problem kunuma hoigina imbalance ho jai hormone aro apni PCOS condition noilebe thyroid problem inaga kan taki sipulido itu damdi bi chuli kiri to itu kan karni mogan taw alag alag ase holebi tucha itu bi bishi pal indicated remetic ta ase aro itu hi noigina mogan externally use krubulina hair oil kan arnica hair oil Japuranti hair oil itu kan ase and shampoo bi itu nishina alag alag combination drops ti ahi take waita Germany la dawai Dr. Reykjavik R89 kona itu ta combination drop ti ahe itu pani di ase olop korum pani di 20 drops add krubo 2 to 3 times inaga continue use krubo after a few weeks apni olop changes kan takibo to itu karne apni kunuba inaga hair loss itu problem asikulido both men and women homeopathy la try kursabi aro paratak itu ki dawai kan kushi itu continue use kris nishina related videos I am the particular notification on rakibi so that as and when I upload any videos apni notify kritibo so thank you for watching. That's all for today.